Loving Sairams once again to all of you. Да, Today, приветствие всем, кто нас смотрит еще раз. as Mr. Krishna explained, I will be taking on the structure and functioning of Shri Satya Sai Global Council as part of Module 2 in the Active Workers Orientation Program. Да, сегодня, как мы уже сказали, мы будем покрывать такую тему, как структура и функционирование Глобального совета, модуль 2. This Shri Satya Sai Global Council is all-inclusive structure. The efforts have been made to give an all-inclusive structure for this Shri Satya Sai Global Council. Да, Глобальный совет Шри Сатья Саи — это комплексная структура, которая объединилась, да, чтобы включать в себя комплексную структуру. This, I will click this. Here you can see there are 9 zones are there. This whole Satya Sai Global Council is divided into 9 zones, country-wise. Да, здесь на этой картинке мы можем видеть, что все эти страны разделены на 9 зон по всему миру. Zone 1, North America. Зона 1 — это Северная Америка. And Zone 2, Central and South America countries. Зона 2 — это Центральная и Южная Америка. Zone 3 is Oceania. It's in Australia, New Zealand, those countries. Зона 3 — это Океания, Австралия, Новая Зеландия и такие подобные страны. Zone 4 is Southeast Asia. Да, 4-я зона — это Западная, Юго-Восточная Азия. Zone 5 is East Asian countries. Да, зона 5 — это Дальний Восток, получается, Дальневосточная Азия. Zone 6 is Europe and United Kingdom. Так, зона 6 — это Англия и Великобритания. Zone 7 is Russia and adjacent countries. Да, зона 7 — это Россия и прилегающие страны. Zone 8 is Middle East. We represent from this zone. Да, и 8-й — это, получается, Средняя Азия. And Zone 9 is Africa. И зона 9 — это Африка. So the efforts have been made to include all Sai centers worldwide. Да, и получается, что они объединились и теперь включают в себя все сайт-центры по всему миру. The member countries in these zones are to evolve and improve the structure. Страны-члены Глобального совета должны развивать и совершенствовать структуру. And they also have to evolve and improve its functions. Также должны они развивать и улучшать функции. Basically to make progress in working and membership. Да, чтобы делать прогресс в работе и членстве. Formation of committees and subcommittees. А также формирование комитетов и подкомитетов. And on the working structure. И рабочая структура. Is there any questions on this slide? Есть ли какие-то вопросы, может быть, сейчас? So far, I think there are no questions. Okay. We'll go to the next one. Да, продолжим. Следующий слайд. This organization structure and functioning of Shri Satya Sai Global Council. This says there are 2 committees. One is General Assembly. The other one is Executive Committee. Да, структура и функционирование Глобального совета Шри Сатья Саи — это включает в себя 2 комитета: Генеральная ассамблея и исполнительный комитет. And this Shri Satya Sai Global Council is headed by Trustee of Shri Satya Sai Central Trust. И Глобальный совет Шри Сатья Саи возглавляет попечитель Центрального траста Шри Сатья Саи. And let's click this link. This
Shri Satya Sai Global Council Chairman. Under him, there are two committees. One is General Assembly, the other one is Executive Committees. Да, как мы видим на слайде, сначала идет председатель Глобального совета Шри Сатья Саи, и под ним мы видим, что там есть у нас Генеральная ассамблея и исполнительные комитеты. Shri Satya Sai Global Council Chairman is Mr. K. Chakravarti. Да, председатель Глобального совета — это... I'm really afraid to mispronounce the name. Mr. K. Chakravarti. He is the current chairman of Shri Satya Sai Global Council. Chakravarti, yes? Chakravarti, yes. Да, это председатель Глобального совета. Even this executive committee is again divided into two executive committees, Committee 1 and Committee 2. И как мы видим, что исполнительные комитеты далее разделяются на два комитета. Исполнительный комитет 1 и исполнительный комитет 2. This Committee 1 is mainly for overseas organization. Первый исполнительный комитет обычно для зарубежной организации. The members of Committee 1 are 3 trustees from Shri Satya Sai Central Trust. Также исполнительный комитет 1 далее разделяется на 3 попечителя из Центрального траста Шри Сатья Саи. One nominated representative. Один назначенный представитель. And all zone chairs of Shri Satya Sai Overseas Organization. И все представители зон зарубежной организации. We have seen that 9 zones, the 9 different continents. All those zone chairmen are the part of this Executive Committee 1. Да, и мы видели вот эти 9 зон на карте. Все председатели этих зон, они вот здесь как раз находятся. And one managing trustee from Shri Satya Sai Central Trust is a permanent invitee. И также есть один управляющий попечитель Центрального траста, да, постоянный приглашенный. He is Mr. R.J. Ratnakar. Да, его зовут Арнака, right? Is it? Ratnakar. Ratnaka. Sorry, Ratnaka. Okay. So this Executive Committee 1 is mainly for overseas organization. Да, этот, получается, комитет в основном для зарубежной организации. And another committee, Executive Committee 2, that is for Shri Satya Sai Seva Organization in India. И второй исполнительный комитет, он для СЕВ-организации, которая находится в Индии. This committee members are All India President of Shri Satya Sai Seva Organization. Да, кто там состоит? Индийский президент СЕВ-организации. The zone chairs of 6 zones. Again, in the India country is divided into 6 zones geographically. There will be chairman for each zone. So this is 6 chairs of 6 zone chairs of 6 zones. Of India, yes? Yes, of India. Да, и здесь у нас председатели 6 зон. Индия разделяется на 6 зон, и как раз здесь есть председатели всех этих зон в Индии. And again, 3 trustees from Shri Satya Sai Central Trust. Снова мы видим 3 попечителя из Центрального траста Шри Сатья Саи. And one nominated representative, which will be nominated by Shri Satya Sai Global Council. Да, и один назначенный представитель, да, от Глобального совета. And one managing trustee is a permanent invitee from Shri Satya Sai Central Trust. That is Mr. Ratnakar. Ратнака. И один управляющий попечитель Центрального траста, постоянно приглашенный, это мистер Ратнака. So basically, the Executive Committee 2, it takes care of the functions and functions of all Indian Seva organization. Да, и снова, да, мы повторяем, что исполнительный комитет номер 2 — это больше про СЕВ-организацию, которая находится в Индии. And whereas Executive Committee 1 is mainly for the structure and functioning of
Shri Satya Sai Overseas Organization. И исполнительный комитет номер 1 – это для Шри Сатья Саи зарубежной организации. And in addition to that, we have one General Assembly. Да, и вот Генеральная ассамблея. The members of General Assembly are the 3 trustees from Shri Satya Sai Central Trust. Туда входят 3 попечителя Центрального траста Шри Сатья Саи. And All India President of Shri Satya Sai Seva Organization. Всеиндийский президент Сева-организации Шри Сатья Саи. And the 6 zone chairs of Shri Satya Sai Seva Organization in India. 6 председателей зон Сева-организации в Индии. And all zone chairs of Shri Satya Sai Global Council. There are 9 zones. Все председатели 9 зон Глобального совета. And a nominated representative. И назначенный представитель. And all the national country presidents, center presidents, and deputy center presidents of Shri Satya Sai Global Council, all will form part of General Assembly. Да, и также все президенты Национального совета, центральные координаторы, заместители центральных координаторов, все являются членами Генеральной ассамблеи. The membership of Shri Satya Sai Global Council, a chairperson and 2 vice chairpersons. Членство в Глобальном совете Шри Сатья Саи – это председатель и 2 заместителя председателя. The current chairperson is Mr. K. Chakrabarti. Да, текущий председатель – это Чакраварти. And we have 1 vice chair. Out of 2, currently there are 1 vice chairperson is there. He is Mr. Nimish Pandya. He is the All India President of Shri Satya Sai Seva Organization. Да, и из 2 у нас сейчас есть только 1, получается. 1 участник – это президент Сева-организации. And can you repeat his name, please? Mr. Nimish Pandya. Нимиш Пандия. He is the president, yes? He is the All India President for Shri Satya Sai Seva Organization. Да, он всеиндийский президент для организации Сева. The Shri Satya Sai Global Council will have 2 executive committees. That's what we have seen in the organization chart just now. One is executive committee 1 for Shri Satya Sai Global Council, and the other one is for the Shri Satya Sai Seva Organization India. Да, и Глобальный совет Шри Сатья Саи имеет 2 исполнительных комитета, как мы видели, первый для зарубежной организации и второй для Сева-организации в Индии. And the chairperson of Shri Satya Sai Global Council will be the chairperson for both these 2 executive committees. И председатель Глобального совета Шри Сатья Саи будет председателем для этих 2 исполнительных комитетов. Next, chairperson and membership of Shri Satya Sai Global Council and executive committee for overseas organization. Председатель и членство для Глобального совета Шри Сатья Саи, исполнительный комитет для зарубежной организации, да, администрация зарубежной организации Шри Сатья Саи. This is what we had explained. In fact, if we go here, executive committee 1, it talks about 3 trustees from Shri Satya Sai Central Trust. Да, исполнительный комитет номер 1 – это 3 попечителя из Центрального траста Шри Сатья Саи. Central Trust, okay. And the next one is the nominated representative. Далее назначенный представитель. And all zone chairs of Shri Satya Sai Overseas Organization. И все председатели зон зарубежной организации Шри Сатья Саи. This is the 9 zone chairs of Satya Sai Overseas Organization. Да, и там 9 зон. Yeah. And the permanent invitee is the managing trustee of Shri Satya Sai Central Trust, Mr. R.J. Ratnakar. Да, и управляющий попечитель Центрального траста, постоянно приглашенный, это Ратнака. Мистер Ратнака.
And going back to the executive committee, this is only for Shri Satya Sai Seva organization in India. This is what we have earlier seen. I can go back again here. This is executive committee 2. Да, и также у нас есть вот основа исполнительный комитет номер 2, это который для Сева-организации в Индии. And All India President Shri Satya Sai organization is one of the member. Всеиндийский президент, один из участников исполнительного комитета номер 2. All the zone chairs of Shri Satya Sai Seva organization in India, they are also member of this executive committee too. Председатели 6 зон, которые находятся в Индии, это участник номер 2. 3 trustees from Shri Satya Sai Central Trust is also member of this committee. 3 попечителя из Центрального траста Шри Сатья Саи, 3-й участник. And 1 nominated representative. И 1 назначенный представитель. And then a permanent invitee is the managing trustee of Shri Satya Sai Central Trust, Mr. R.J. Ratnakar. И управляющий попечитель Центрального траста Шри Сатья Саи, постоянный приглашенный, это мистер Ратнака. And basically in the previous slides, we have together everything. If you go back here, in this, General Assembly is here, and then Executive Committee 1 and 2. Those are separately explained in those slides now, basically. Да, и вот сейчас мы видим такую вот информацию, которая покрывает все вот эти структуры, а далее слайды, они просто более подробно об этом рассказывают. I'll move to the next slide. And this we already covered. This is talking about Shri Satya Sai Global Council, how the 9 zones have been organized in continent-wise. Да, и здесь мы видим, что 9 зон, они были поделены в зависимости от континентов. There are total 126 countries are there in these 9 zones. Да, и всего 126 стран в этих 9 зонах. Is there any question on this slide? Может быть, есть сейчас какие-то вопросы по этому слайду, можно задавать. Да, Сайрам, а вот вопрос такой, вот эта международная структура, вот эти зоны, они были, они соответствуют тем же зонам в международной организации Сатья Саи Бабы, понимаешь, которые они... Или это уже какая-то новая разбивка? Okay, we have one question. So these zones with these countries, has it been like this before, like in the international organization, or maybe it's some like new formation? I'm not aware exactly. Brother Krishnan can chip in if he knows. Yeah, Sairam. Almost all the countries, are there in this global council. There are some who have joined us, but they're not part of the international organization. So almost all the countries in the world are represented in the global council. Sarah. Почти все страны, они, да, получается, были в Глобальном совете, некоторые недавно присоединились. Вот, такой ответ. Сайрам. Thank you. I will go back to next slide. Yes. I think this one we have seen it actually. This is again I will explain. Shri Satya Sai Global Council Chairman is Mr. K. Chakravarti. Да, здесь мы уже об этом говорили, но еще раз отметим, что председатель Глобального совета – это мистер Чакраварти. Under him, brother, there will be 2 committees. One is General Assembly, the other one is Executive Committees. Да, и под ним мы видим, что слева Генеральная ассамблея, справа исполнительные комитеты. And Executive Committees have got
again, there are two subcommittees. One is Executive Committee 1 and other one is Executive Committee 2. Да, исполнительный комитет далее делится на исполнительный комитет 1 и исполнительный комитет 2. Executive Committee 1 is related to overseas organization, and Executive Committee 2 is related to the functions of Shri Satья Саи Seva organization in India. Да, исполнительный комитет ответственен за зарубежную организацию и исполнительный комитет номер 2 за Сева-организацию в Индии. And this is what we explained already, because there was a link given in the second slide. No, from there we explained the whole structure and functioning of Shri Satья Саи Global Council. Да, и здесь снова информация, да, которую мы уже рассматривали до этого, по ссылкам переходили на функционирование структуры Глобального совета. And again, this is Executive Committee 1. We also explained this earlier. Да, и также исполнительный комитет 1, который мы обсуждали ранее. And the next slide is Executive Committee 2. This is related to Indian organization, Shri Satья Саи Seva organization in India. Да, исполнительный комитет 2, который отвечает за Сева-организацию в Индии. The Executive Committee 1 is related to the overseas organization. Да, а комитет номер 1 ответственен за зарубежную организацию. And General Assembly, it includes of the President of Shri Satья Саи Seva organization in India, as well as all zone chairs of Shri Satья Саи Global Council also. Да, и Генеральная ассамблея как раз включает в себя всеиндийского президента Севой организации Шри Сатья Саи и представителей всех 9 зон Глобального совета Шри Сатья Саи. And it also includes the 6 zone chairs of Shri Satья Саи Seva organization and the 9 zone chairs of Shri Satья Саи Global Council. Да, то есть включает в себя 9 представителей 9 зон по всему миру и 6 представителей зон в Индии, Сева организации как раз. And there will be... Sorry, Brother Venkat, once you finish the slide, we'll stop for a video, please. Yeah, sure. We'll be having 1 nominated representative as well as 3 trustees from Shri Satья Саи Central Trust in this General Assembly. Ага, да, у нас будет 1 там назначенный представитель и 3 попечителя из Центрального траста. And in this General Assembly, all the national country presidents, center presidents, and deputy center presidents of Shri Satья Саи Global Council, which is the overseas organization, all will be part of this General Assembly. Также участниками Генеральной ассамблеи являются все президенты Национального совета, центральный координатор, заместители центральных координаторов. ఎక్కువ ఇతరులపైన దూషించకూడదు. We should not criticize anybody. మౌనం కలహం నాస్తి అన్నారు. And if you remain silent, there will be no conflict. వాడు చేస్తే చేసినాడు. Let him criticize you. నీవు వాడికి చేయవద్దు. You don't do it. ఎవరు నీకు అపకారం చేశారో The one who has harmed you, వారికి ఒక వందనం ఇచ్చేసేయి. you just pay respect. వారికి తిరిగి నీవు ప్రత్యుపకారం చేయవద్దు. And don't retaliate. చేస్తే వాడు చేసింది నువ్వు చేశావు, నీవేమంత గొప్పవాడవుతావు. If you react and retaliate, you will also be committing a sin. వాడు చేసింది తప్పు అనుకుంటున్నావు. You say that others is a నీవు mistake. తిరిగి అదే అపకారం చేస్తే నీవు చేసింది మాత్రం రైట్ అవుతుందా? And if you commit the same thing, you will be committing an offense. చేయవద్దు. You should not do it. వారు చేస్తే చేసుకొని. Let them do in their own way. నీవెవ్వరికి అపకారం చేయవద్దు. Don't harm anybody. అందరి క్షేమాన్ని నీవు కోరు. Wish for the well-being of అందుకోసమే all. దినము మనం చేస్తున్నాము లోక సమస్త సుఖినో భవంతు. That's our daily prayer. Loka samsta sukhino bhavantu. అందరూ సుఖంగా ఉండాలి. All should be happy. సర్వులు సుఖంగా ఉండినప్పుడే నీ సుఖం కూడా ప్రాప్తిస్తుంది. When all are happy, you can be happy. Перевод видео. Как избежать конфликта и критику? Мы не должны никого критиковать. Если вы будете молчать, то не будет конфликта. Позвольте другим критиковать вас. Вы же не делайте этого. Тот, кто причинил вам вред, проявите свое уважение к нему. И не мстите, если вы реагируете и применяете ответные меры, чем же мы лучше? Вы также совершаете грех. Если вы заявляете, что другой человек ошибается, и если вы делаете ту же самую вещь, то как то, что вы делаете, может быть правильным? Не делайте этого. Пускай они делают это по-своему. Не причиняйте никому вред. Желайте благополучия всем.
Это наша ежедневная молитва. Лока самаста сукхино бхаванту. Все должны быть счастливы. Когда все счастливы, вы можете быть счастливы. We need to concentrate only on this slide. The whole structure and functioning of Shri Satya Sai Global Council comes under this slide only. I can repeat this slide for us, for our easy remembrance. Да, и в целом этот слайд самый важный в этой презентации. Это все, на что нужно обратить сегодня внимание. Мы можем снова по нему пройтись. This the member, Shri Satya Sai Global Council chairperson and 2 vice chairpersons are there. Да, председатель и 2 заместителя председателя Глобального совета. This chairperson is the Shri Satya Sai Global Council chairperson, Mr. K. Chakravarti. Да, председатель Глобального совета — это мистер Чакраварти. Under him, there will be 2 vice chairpersons. Да, под ним находится 2. You said 2. Vice chairperson. Ага, да, 2 заместителя, получается, председателя. One is Mr. Nimish Pandya. He is the president of Shri Satya Sai Seva Organization in India. Да, один из них всеиндийский президент Сева-организации, мистер Пандия. Other one is currently vacant. И второго на данный момент пока что нету. And this Shri Satya Sai Global Council have got 2 executive committees. Да, и здесь у нас, получается, есть 2 исполнительных комитета. And this Mr. Chakravarti will be the chairperson for both these 2 executive committees. Да, и Чакраварти будет, получается, у нас председателем, да, этих 2 исполнительных комитетов. And the Executive Committee 1, which deals with these overseas organizations, that is Shri Satya Sai Global Council countries. Ага, да, и у нас есть исполнительный комитет номер 1. And it consists of the following 4 members, basically 3 trustees from Shri Satya Sai Central Trust. Исполнительный комитет состоит из 3 попечителей Центрального траста Шри Сатья Саи. And 1 nominated representative from nominated by the chairperson of Shri Satya Sai Global Council. Один назначенный представитель Глобального совета Шри Сатья Саи. And all the zone chairs of Shri Satya Sai Overseas Organization. И все председатели 9 зон зарубежной организации Шри Сатья Саи. And 1 managing trustee, which is from Shri Satya Sai Central Trust, he is a permanent invitee, Mr. R.J. Ratnakar. И один управляющий попечитель Центрального траста, постоянно приглашенный, мистер Ратнака. And the Executive Committee 2, which looks after the functions of all Shri Satya Sai Seva Organization in India. Да, и исполнительный комитет 2, который отвечает за Сева-организацию в Индии. This consists of following members. First is All India President Shri Satya Sai Seva Organization, Mr. Nimish Pandya. Первый участник — это всеиндийский президент Сева-организации, это мистер Пандия. And the zone chairs of 6 zones, but the India being a vast country, it has been divided into 6 zones geographically, and each zone is represented by a chairman. Да, и здесь дальше мы видим председателей 6 зон Индии, которая была географически разделена на 6 зон как раз. And 3 trustees from Shri Satya Sai Central Trust. 3 попечителя из Центрального траста Шри Сатья Саи. And 1 nominated representative which is nominated by the chairperson of Shri Satya Sai Global Council. Один назначенный представитель, который был номинирован глобальным. You said by Central Trust? By Global Council, nominated by chairperson of Global Council, nominated by chairperson of Shri Satya Sai Global Council.
Да, назначен представитель, который был назначен Глобальным советом, and one managing trustee from Shri Satya Sai Central Trust, who is a permanent NYT, is same Mr. R.J. Ratnakar. и управляющий попечитель Центрального траста Шри Сатья Саи — это постоянно приглашенный мистер Ратнак. And the General Assembly, which consists of the following members: Да, и Генеральная ассамблея, которая состоит из следующих участников. 3 trustees from Shri Satya Sai Central Trust, 3 попечителя из Центрального траста Шри Сатья Саи, All India President Shri Satya Sai Seva Organization, всеиндийский президент Сева-организации Шри Сатья Саи, 6 zone chairmen of Shri Satya Sai Seva Organization in India, 6 председателей зон Сева-организации Шри Сатья Саи, and the 9 zone chairmen of Shri Satya Sai Global Council, и все председатели 9 зон Глобального совета Шри Сатья Саи. and one nominated representative from Shri Satya Sai Global Council, Один назначенный представитель назначенный Глобальным советом, and all the national country presidents of overseas and central presidents and deputy central presidents of Shri Satya Sai Global Council. и также все президенты Национального совета, центральные координаторы, заместители центральных координаторов также там находятся. Basically, this covers everything. Actually, we have basically in other slides and all, we have segregated each committee, executive committee 1 separately and executive committee 2 separately. That's the reason you have got this slide is executive committee 1 with the same members. Да, также дальше мы видим, что отдельные слайды, у них там та же самая информация, только просто отдельно про исполнительный комитет номер 1. And the next one is executive committee 2 with the same those members. What was there in the initial slide. Да, исполнительный комитет 2, то, что мы уже сейчас обсуждали тоже до этого. And this General Assembly. И Генеральная ассамблея, да, которую мы тоже сейчас обсуждали. మన భారతదేశమే కాదు అన్ని దేశములు కూడాను మానవుల యొక్క విలువ ఉంటుండాలి. Not only in Bharat, there is human value in every other country. Не только в Бхарате, Индия, человеческие ценности существуют в любой другой стране. అందరూ క్షేమంగా ఉంటుండాలి. All should be Все должны быть счастливы. happy. అన్ని కంట్రీస్ పీస్ఫుల్ గా Все страны должны находиться в мире. ఉండాలి. All countries should be peaceful. అందరూ దైవం బిడ్డలే. All are Все дети Бога. children of God. కనుక ఆ విధమైనటువంటి విశాలమైనటువంటి ప్రేమతో With that broad С этими глубокими чувствами любви feelings of love, ఈ హ్యూమన్ వాల్యూని మీరు తప్పక అభివృద్ధి పరచాలి. мы должны определенно развивать человеческие качества. we have to develop this human value definitely. దీనికి భగవత్ నామము గుణము కూడాను పెంచుకోవాలి. We should also develop the Мы должны также прославлять имя Бога. grow the Lord's name మంచి క్వాలిటీ గుణం. with the good Да, с хорошими качествами и хорошим характером. quality is the good character. మంచి నడత, Behavior. Хорошим поведением. Behavior. ఆ యొక్క బిహేవియర్ సరిలేకపోతే Нет никакого смысла, если нет надлежащего поведения. ఏమీ ప్రయోజనం ఉండదు. There's no use if there's no proper behavior. దాన్ని కూడా You పెంచుకోవాలి. should develop that too. Вам нужно его также развивать. Мгм. I think we have done the video, so on whatever has been presented today, if there are any questions, we can take up those questions. Да, и сейчас, если есть у кого-то вопросы, мы можем на них ответить. В Ютубе вопросов по теме нет. Мгм.
Вот, ну, мы познакомились сегодня со структурой, как бы более детально, понятно. Допустим, ну вот как эти руководящие органы функционируют? Вот та же глобальная ассамблея, это как? Она собирается с какой-то периодичностью или это постоянно действующий орган, который все время работает? Yes, we have one question. For example, if we take General Assembly, do they have like regular meetings, or maybe it's like a permanent structure? How does it work? The General Assembly's meetings of Global Council shall be held twice a year at Prashanthi Nilayam. So I think there is another presentation, I think in the next week, in the coming weeks, they will explain you what is the sequence of the meetings, how frequent it will be held, all those things. That there is a presentation is there as a part of this module 3. It is there, I think, if I'm not wrong. И да, в модуле 3 как раз будет об этом говориться, когда они встречаются, с какой периодичностью. Но в целом Генеральная Ассамблея встречается 2 раза в год в Прашанти Нилаям. I will just add to what Brother Venkata said. The General Assembly here said very clearly, it is held twice a year. Now, the structure is more or less the same. The General Assembly gives an opportunity for everyone to participate. All the presidents of all the countries' Sai centers can participate. Да, то есть они встречаются 2 раза в год и дают возможность всем президентам участвовать в этой встрече. Whereas the Executive Committee has got the senior leadership only. And what do you mean by that? Senior leadership means the zone chairs of every zone, the zone chairman, and then we have got the central trust representatives. They all constitute the senior leadership. And they also meet twice a year? Yes, they also meet regularly, and even when there are some important issues, they can meet separately. But the main difference between the General Assembly and the Executive Committee is that the General Assembly gives an opportunity for presidents of every country to participate and then to know what is happening in the Satyā Sāi organization. Да, и получается, что Генеральная Ассамблея они дают всем президентам возможность участвовать и знать, что происходит, а вот, получается, в исполнительном комитете участвуют только те, кто вот там представлен. Тоже встречаются регулярно, чтобы решать какие-то вопросы, если они есть. For example, in the General Assembly meeting, Brother Nikita, as President of Russia, he can participate, but not in the Executive Committee meeting. Вот, например, Никита, так как он является президентом, да, из России, он может участвовать в этой Генеральной Ассамблее, во встрече Генеральной Ассамблеи. А вот в исполнительном комитете, встрече исполнительного комитета, он уже не может участвовать. So when he participates, he will know what is being planned, how the programs will be done, and what are the various issues the Sai organization is facing. Да, если он участвует в этой встрече Генеральной Ассамблеи, то он знает, что будет планироваться, да, какие мероприятия, может быть, какие есть ситуации, с которыми сталкивается, да, в данный момент организация. Okay, that's all from my side. Just to add what Mr. Brother Krishnan has told, I think even Mr. Nikita can attend even virtually also. That's what it is written. Any member? Yes. Yeah. All the committee members, it is not necessary they should come to Prashanthi Nilayam. Those who are overseas can attend online through Zoom also. Да, и еще момент, что не обязательно, например, Никите ехать, да, в Прашанти Нилаям. Все представители, они могут участвовать онлайн. Are there any other questions? Может быть, есть какие-то еще вопросы? Появился вопрос, как происходит управление и контроль группами и центрами? Управление и контроль
группами и центрами. Ну, There is имеется, наверное, в виду зарубежную организацию в данном случае. Ну, или и в принципе, может быть, все эти ячейки, каким образом они управляются и контролируются. There is one more question. Somebody asks how groups and centers from overseas organization are being controlled and organized. Next week onwards, you will be getting more into these subjects. So I request that the person who has asked the question, please wait for some more time. We'll be showing the modules in the coming weeks. In that module, if he does not get an answer, then we will ask during that question answer session. I can answer today also, but it is better that let them observe the presentation next week or the week after that, and then we will take it up. Да, и как уже ранее говорилось, что на следующей неделе как раз у нас будет модуль, который будет покрывать вот эти нюансы, моменты, и мы рекомендуем подождать до следующей недели, и там уже, да, будут отвечать на этот вопрос, но в случае, если на следующей неделе тоже не будет ответа на этот вопрос, то тогда уже мы можем, да, ответить на него на следующем занятии отдельно. Можно задать еще раз этот вопрос. Да, благодарим. Конечно, хорошо, да, будем идти вместе с материалом. Yes, so saying that thank you, and we will definitely wait. Okay, good, very good. I think we have done with this module today, and we also have answered some questions. If there are any more questions on what we have presented today, please ask Brother Nikita or Sister Julie. You can put it in our group, and I will be able to answer those questions separately later on. Okay? Да, And и... Yes. Yes, please continue. Да, и на этом мы завершаем сегодняшний модуль. Мы обо всем поговорили, и если вдруг у кого-то будут вопросы, то можно задать вопрос, да, Никите в группе, и мы обязательно передадим эти вопросы, и вы можете получить ответы, да, не дожидая следующего занятия. То есть в любой момент можно задать вопросы интересующие. So what we will do, we'll stop now today with the closing prayers. And next week, we will meet again at the same time, 6 p.m. Russia time. Да, сейчас мы завершаем тогда молитвой и встретимся в следующий раз в то же самое время. Om Jai Jagadish Hari Swami Satya Sai Hari Bhakta Jana Samrakshaka Bhakta Jana Samrakshaka Bhakti Maheshwara Om Jai Jagadish Hari Jai Shivadana Srikara Sarva Pranapati Swami Sat
शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय